בבוקר, 7 באוקטובר, אתה במוצב. אצלנו ה-7 באוקטובר מתחיל לפני 6:30. אני הייתי לוחם במחלקת מרגמות, בגדוד 13, גולני, ובאותו לילה אני, יותם סור, הסמל שלי, תמר בן יהודה, זיכרונו לברכה, שלושתנו עושים לילה לבן. הרשינו לעצמנו בשבתות וחגים במיוחד, לעשות לילה לבן עד לכוננות עם שחר, ואתם יודעים, יש לנו זמן לישון, מחלקת מרגמות, עד לכוננות הבאה. אז ב-5:20 בבוקר אנחנו יושבים ליד הקשר כדי לא להעיר מאזין, והסמג"ד שלי, ניר בורנפלג, שגם הוא נפצע קשה, וברוך השם הוא שרד, פתאום עולה בקשר בהודעה מוזרה. כל התחנות, לא יודע למה, לא יודע איך, משהו בסגנון הזה, אין סיור בגדר עד 9 בבוקר. 5:20 בבוקר. קרקע ואויב, אין לנו דברים משמעותיים. מבחינת כוחותינו יצאה הנחיה מהחטיבה שעד השעה 9 בבוקר מול הערכת המצב אף כלי לא מגיע לבורמה. אני חוזר שוב, עד 9 בבוקר ואל מול הערכת המצב אף כלי לא יורד לבורמה. נמצאים בנקודות זינוק אחוריות מהנחיית חטיבה, לא יודע בדיוק למה, לא שואל יותר מדי, זאת ההנחיה, זה מה שאנחנו עושים. קצת לפני שהכל מתחיל, ואיתמר דופק לנו פרצוף כזה של מה? ואתה יודע, אנחנו חיילים פשוטים סך הכל, לוחמים, לא מפקדים ולא קצינים שנוכל לשאול שאלות, זו הוראה של הסמג"ד. מקבלים את הפקודה הזאת ולא שואלים שאלות, הורדת פקודה רגילה. ובאמת אחרי שעה, 6:30, פתאום that YouTube has now taken down a video in which Charlie Kirk questioned whether or not on October 7th the Israeli government issued a so-called stand-down order. Was there a stand-down order? Was there a stand-down order? 6 hours? I don't believe it. Israel's the size of New Jersey. When I took a helicopter ride from Jerusalem to the Gaza border, it's 45 minutes. Wow. 6 hours. They're live streaming the killing of Jews. Did somebody in the government say stand down? Well, the reality is that Charlie Kirk, in his questioning, was exactly right. Last year, we put together a series of videos specifically about October 7th. And in it, we talked specifically about this issue. Was there a stand-down order that was issued by the Israeli government that prevented the military from going in and rescuing people, taking them out of this situation where they were being held by Hamas? Again, what Charlie Kirk said there was correct, but here's the proof that backs it up. And once the Hamas attacks began, the time it took the Israeli army and rescue teams to arrive, fight, and rescue Israelis at the different kibbutz communities and sites being attacked, well, that ranged anywhere from 4 hours to more than 20 hours. Even the New York Times has reported, quote, thousands of soldiers were less than 40 minutes from the towns that were under attack. So why did it take so long for help to arrive? And we've discussed how days before the festival, 2 entire brigades of soldiers were taken away from the area of the Gaza border and then sent to the West Bank. And you might think that immediately upon receiving information of a devastating attack on partygoers, military authorities would alert units to immediately exit their bases, race to the site of the conflict, and go on the counterattack, right? But that's not what happened. Haaretz reported, quote, at 7 a.m., the party organizer called Lieutenant Colonel Elad Zendani, the man tasked with approving the festival, and told him that terrorists were shooting the partygoers. He suggested that they fend for themselves. The first IDF forces arrived at the party scene at 3 p.m. That's 8 hours for a response time for one of the most efficient, capable, and well-militarized security forces in the world, operating in a country the size of New Jersey, with their Gaza division only a few miles away. What makes it even more strange, around 4 hours into the Hamas assault at 10:46 a.m., Israel was already launching operations and bombing targets inside of Gaza. So hold on, let that sink in. If Israel could begin an offensive attack into Gaza within 4 hours, why did it take more than 6 hours? In most cases, more than 10 hours, and in some cases, 20 hours to mobilize inside their own country to stop the ongoing attack, to defend the lives of their own people.